ഹരി ഓം. എല്ലാ മാസം പോലെയും ഈ മാസം ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച ആത്മീയ അന്തർയോഗം നടത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അന്തർയോഗം തുടങ്ങാം. രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സേവാശ്രമ സന്യാസി വര്യന്മാർ വേദപാരായണം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദപാരായണത്തിലൂടെ നമുക്ക് അന്തർയോഗം തുടങ്ങാം. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം. സഹനാ ഭവതു സഹനൗ ഭുനക്തു സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. ഷണ്ണോ മിത്രശം വരുണഃ ഷണ്ണോ ഭവത്വർയമാ ഷണ്ണ ഇന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതിഃ ഷണ്ണോ വിഷ്ണുരുരുക്രമഃ. നമോ ബ്രഹ്മണേ നമസ്തേ വായോ ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി ത്വാമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മ വദിഷ്യാമി. ഋതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി. തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവതു. അവതു മാം അവതു വക്താരം. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിർയജത്രാഃ. സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാഗും സസ്തനൂഭിഃ വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ. സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാः സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാः സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിः സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. യച്ഛന്ദസാം വൃഷഭോ വിശ്വരൂപഃ ഛന്ദോഭ്യോऽധ്യമൃതാത് സംബഭൂവ. സമേന്ദ്രോ മേധയാ സ്പൃണോതു. അമൃതസ്യ ദേവധാരണോ ഭൂയാസം. ശരീരം മേ വിചർഷണം ജിഹ്വാ മേ മധുമത്തമാ. കർണാഭ്യാം ഭൂരി വിശ്രുവം. ബ്രഹ്മണ കോശോऽസി മേധയാ പിഹിതഃ. ശ്രുതം മേ ഗോപായ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. തച്ഛംയോരാവൃണീമഹേ ഗാതും യജ്ഞായ ഗാതും യജ്ഞപതയേ. ദൈവീ സ്വസ്തിരസ്തു നഃ സ്വസ്തിർമാനുഷേഭ്യഃ. ഊർധ്വം ജിഗാതു ഭേഷജം. ഷണ്ണോ അസ്തു ദ്വിപദേ ഷഞ്ചതുഷ്പദേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിത മനോ മേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം ആവിരാവിർമ ഏധി. വേദസ്യ മആണീസ്തഃ ശ്രുതം മേ മാ പ്രഹാസിരണേനാദീതേന. ഹോരാത്രാൻ സന്ദദാമ്യൃതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി. തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവത്വവതു മാം. അവതു വക്താരം അവതു വക്താരം. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. തത്സത്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരി ഓം. വേദപാരായണം നടത്തിയ സന്യാസി വര്യന്മാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി ജീജ ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. ആ
പരമപാവന വദനേ വരദേ ശാരദാംബികെ വന്ദനം. പരമപാവന വദനേ വരദേ ശാരദാംബികെ വന്ദനം. ചിത്തശുദ്ധിതൻ ചാരുചിത്രമാം അംബികെ ജഗദംബികെ. ചിത്തശുദ്ധിതൻ ചാരുചിത്രമാം അംബികെ ജഗദംബികെ. സത്യസുന്ദര ചരിതേ മഹിതേ ശാരദാംബികെ വന്ദനം. ശാന്തിതൻ മൃദുകാന്തി ചിന്തിടുമംബികെ ജഗദംബികെ. ശാന്തിതൻ മൃദുകാന്തി ചിന്തിടുമംബികെ ജഗദംബികെ. ഏകമാതാ സകല ജഗദാം ശാരദാംബികെ വന്ദനം. ഏകമാതാ സകല ജഗദാം ശാരദാംബികെ വന്ദനം. മാധുരീനിധേ ദാനവാരിധേ അംബികെ ജഗദംബികെ. മാധുരീനിധേ ദാനവാരിധേ അംബികെ ജഗദംബികെ. നിർമ്മലാകൃതേ ദീനവത്സലേ ശാരദാംബികെ വന്ദനം. നിർമ്മലാകൃതേ ദീനവത്സലേ ശാരദാംബികെ വന്ദനം. ലോകസേവന നിപുണയായിടും അംബികെ ജഗദംബികെ. ലോകസേവന നിപുണയായിടും അംബികെ ജഗദംബികെ. സ്നേഹസാരമേ ഭവ്യതാരമേ ശാരദാംബികെ വന്ദനം. സ്നേഹസാരമേ ഭവ്യതാരമേ ശാരദാംബികെ വന്ദനം. പരമപാവന വദനേ വരദേ ശാരദാംബികെ വന്ദനം. വന്ദനം വന്ദനം വന്ദനം. ഭജന പാടിയ ജീജ ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി രചന ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സ്വരൂപം ധർമ്മസ്വരൂപം ഭക്തിസ്വരൂപം വേദാന്തതത്വസ്വരൂപം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സ്വരൂപം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പ്രഭാവം സത്യപ്രഭാവം ത്യാഗപ്രഭാവം ആത്മൈക്യശക്തിപ്രഭാവം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പ്രസാദം ജ്ഞാനപ്രസാദം ശാന്തിപ്രസാദം ജീവിതമോക്ഷപ്രസാദം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പ്രസൂനം ഭാരത സംസ്കാര ദിവ്യപ്രസൂനം വിശ്വസൗഹാർദ്ദപ്രസൂനം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സ്വരൂപം ധർമ്മസ്വരൂപം ഭക്തിസ്വരൂപം ധർമ്മസ്വരൂപം ഭക്തിസ്വരൂപം.
അവതാര വരിഷ്ഠൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവനെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ. ആ മഹത് അവതാര പുരുഷനെ നമുക്ക് പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത്തരം മഹത് അവതാര പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾ അങ്ങയെ വിശേഷിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമായി മധുര സ്വരത്തിൽ ഗാനരൂപത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയ രജനി ടീച്ചറിന് നന്ദി പറയുന്നു. ആ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ അന്തർയോഗം തുടങ്ങുകയാണ്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയും, ഓരോ വ്യക്തിയും പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ പിന്നിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം അതിന് കരുത്തായി, ശക്തിയായി, ബലമായി നിൽക്കുന്നുവെന്ന്. ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ ഒരിക്കലും ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവന് ആൾക്കാരനെ, വ്യക്തികളെ, ചരിത്രങ്ങളെ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റി. ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ ഒരു ശാന്തതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ആത്മീയ തരംഗമായിരുന്നു. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നു, വലിയ ഇടിവെട്ടത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആശയത്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ആശയത്തിൻ്റെ വിത്ത്, അതായത് ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ, അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ അതുപോലത്തെ ഒരു ശാന്ത പക്ഷേ ആഴത്തിലുള്ള സമുദ്രത്തിലുള്ള തരംഗമായിരുന്നു. ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവനെ കുറിച്ച് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിന് അറിയിക്കണമെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പക്വത ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ആശയവും അങ്ങയുടെ സന്ദേശവും അങ്ങയുടെ ജീവിത ചരിത്രവും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാളി ഉപാസകനായി, കാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പൂജാരിയായി കഴിഞ്ഞ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ ഇന്ന് ആഗോളം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു മഹത് ജീവിതം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിൽ എപ്പോഴോ ഒരിക്കലാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ മൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹ ആരാധനം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആത്മീയ വഴികളുടെയും മഹത്തായ സന്ദേശം അനുഭവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നു, അപ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹാരാധന, അങ്ങനെ ആ വിഗ്രഹ ആരാധന കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ അറിവ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ വിഗ്രഹ ആരാധന എല്ലാവർക്കുമായി കൂടാം, എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന്. ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ നമുക്കറിയാം, അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പല വിഷമങ്ങളും അനുഭവിച്ചു, ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തിൽ ആത്മീയ വഴിയിൽ
പുരോഗമിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സത്യസന്ധത. സത്യം പാലിച്ച് സത്യസന്ധതയോട് ജീവിച്ചാൽ അത് വലിയ ഒരു സാധനയാകുന്നു, വലിയ ഒരു തപസ് ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയും. തപസ് എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിന് അർത്ഥം ചൂട് എന്നാണ്, ഉഷ്ണം എന്നാണ്. ഈ ചൂട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൊതുവെ താഴോട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളെ അധോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യം. അവരുടെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ വഴി തെറ്റിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ കാരണമാവുന്നതും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഒരു താപം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ താപം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് തപസ് എന്ന് ആ സാധനയ്ക്ക് പേര് വരാൻ കാരണം. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപം തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചതുകൊണ്ട്, മനസ്സിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചതുകൊണ്ട്, മനസ്സും ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണല്ലോ, ഉണ്ടാകുന്ന താപമാണ് തപസ്. അപ്പോൾ ആ തപസ് വളരെ ശക്തമായ തപസ്, വളരെ രൂക്ഷമായ തപസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ വാക്കുകളിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ശക്തി, വല്ലാത്ത ഒരു ബലം ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന് നൽകിയ ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. എന്നാൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം സ്വധർമ്മത്തിനെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മോഹം കൊണ്ടും അജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭയം കൊണ്ടും നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയനെ വീണ്ടും സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ, പ്രേരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത. എന്നാൽ പൊതുവെ കുറേ ദിവസങ്ങളായി, കുറേ വർഷങ്ങളായി തന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന കുറേ സംഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതം. ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു മഹത് ഗ്രന്ഥം ഇത്രയും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതിനെ ഉദാഹരണമാക്കിക്കൊണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മഹത് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അനുകരിച്ച് രമണ മഹർഷി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ടോക്സ് വിത്ത് രമണ എന്നുള്ള പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതത്തിനെ വായിച്ച് അതിലൂടെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിത സാധന ശൈലി, അവരുടെ ലൗകിക ജീവിതം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. ആ വചനാമൃതം, ആ വചനം എങ്ങനെ അമൃതമായി, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അതാണ് സാധന. നമ്മൾ ഈ സാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ സാധാരണ
ഒരു മനുഷ്യൻ സാധന ചെയ്യുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇന്ന ആശ്രമത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഞാൻ ഇന്ന ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യയായിരിക്കുന്നു, ഇന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രദീക്ഷം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നതും, അമ്പലമാണെങ്കിൽ അമ്പലം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പൂജാമുറിയാണെങ്കിൽ പൂജാമുറി, അതിനെ വലിയ ആഘോഷത്തിലൂടെ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതും, ഗ്രന്ഥവായനയാണെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയിച്ച് വായിക്കുന്നതും, അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിനെ സ്വീകരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനെ ലൗകിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗമായി മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരാൾ പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ പാർട്ടി വയ്ക്കുന്നു, പിറന്നാളെന്ന് എങ്ങനെ ചിലർ പാർട്ടി വെച്ച് അതിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല കാരണം പറഞ്ഞ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്ന് ആഘോഷിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും തളർത്ത് വിടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പലർക്കും ആധ്യാത്മിക ജീവിതം, ആത്മീയ ജീവിതം. ആർക്കും അറിയാതെ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ ആണ് സാധന ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ ദേവൻ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 12 വർഷക്കാലം ദക്ഷിണേശ്വരത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ അറിയാതെ നിശബ്ദമായി നിസ്സംഗമായി ആത്മീയ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഓരോ സാധന മാർഗത്തിൻ്റെ അവസാനം കണ്ടെത്തിയ മഹത് അവതാര പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സഹിഷ്ണുതയും സഹനശക്തിയും ഒരുപാട് ധൈര്യവും വേണം, ക്ഷമയും വേണം. ആ ക്ഷമ, ആ സഹനശക്തി നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. നാം പൊതുവെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇളവ് നമുക്ക് കിട്ടോ എന്ന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളിലെയും നമ്മൾ നല്ലോണം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നോൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപവാസം അത് അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ, നോൻപിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഉപവാസം ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എത്തരം ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല ആൾക്കാരിനെ വിളിച്ചും പല ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്തിനാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ പലർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാകിയിട്ട് ഞാനൊരു ആത്മീയ സാധകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധികയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ പലരും ആവശ്യമില്ലാതെ വളരെ കഠിന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനെ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എനിക്കും ഭഗവാനും എന്താണ് ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരേക്കും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നവരെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ സാധനയുടെ പ്രസക്തി. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മീയ സാധന നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ സാധനകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഉതകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം. അതങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ സാധനകൾ അത് എത്ര കഠിന സാധനയായാലും എത്ര വലിയ സാധനയായാലും എത്ര ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിനെ ആധികാരികമായി പ്രശംസിച്ചിരുന്നാലും
ആ ആത്മീയ സാധന നമുക്ക് ഗുണം തരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പലരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നാണ്. ചാർവാക അല്ലെങ്കിൽ ലോകായതിക എന്ന് പറയുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിനെ പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാർ ചാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരമായ മധുരമായ, വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മധുരവചനങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവർ ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് എല്ലാം, മരണാനന്തരം ഒന്നുമില്ല, ഈ ജന്മം തന്നെയെല്ലാം, അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ കടൻ വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഭാരത രാജ്യത്തിൽ സനാതനധർമ്മത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന, പിന്നെ സനാതനധർമ്മം അല്ലാതെ മറ്റ് ബൗദ്ധ ജൈന മതസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന, ആ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റ് മതസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒരു ഭാരതീയൻ, ഒരു ഭാരതീയ പൗരൻ പലപ്പോഴും പുനർജന്മത്തിനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുനർജന്മം, പുണ്യം, പാപം എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് മരണാനന്തരം ഞാൻ തീരെ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പുണ്യമുണ്ട്, പാപമുണ്ട്, മോക്ഷമുണ്ട്, പുനർജന്മമുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശരീരം, ഈ മനസ്സ് തന്നെയാണ് അവസാനം, ഇത് കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ശരീരം ചാമ്പലായതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുണ്ടെന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലൂടെ, മതപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, പൂജ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണ് ഞാൻ ഈ ശരീരം അല്ല എന്ന്. പക്ഷേ ആ അറിവ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് ഞാൻ ശരീരമാണ്, മനസ്സാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ ശരീരം മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തരം എനിക്കൊരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരെ അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്തിനാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താണോ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ, അതിനെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയും, ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. പിന്നെ അതങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ നിഗമിച്ച് ഊഹിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ നിരീക്ഷിച്ച് അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ രേഖയിൽപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അവസാനം അതിനെ നല്ലോണം അതിൻ്റെ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം വിശ്വസിച്ച കാര്യം, അതായത് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല, മനസ്സല്ല, പ്രാണനല്ല, ബുദ്ധിയല്ല, ആനന്ദം അല്ല എന്നുള്ളതിനെ ഇതാണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്
നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവം വെച്ച് ഇത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കതിനുള്ള ക്ഷമ ഇല്ല. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇത് ആർക്കും സരളമായി തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിനെ അറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ക്ഷമയില്ല. മാത്രമല്ല, നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിനെ അറിഞ്ഞാൽ, യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ബോധം കിട്ടിയാൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിനെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേടി, ഒരു ഭയം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിമജ്ജരായിരിക്കണമെന്നും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പല്ലൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് മുട്ടുവേദന തുടങ്ങി, തലവേദന തുടങ്ങി, പലർക്കും നമ്മൾ തലവേദനയായി തീരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആത്മീയ ജീവിതം മതി എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ മരിക്കുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ ആകുന്നു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും സ്വത്തും പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരിനെ പറ്റിച്ചതും പല നുണകൾ പറഞ്ഞതും ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യുവ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കരുത്തുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും ആത്മീയ തത്വങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആത്മീയ ജീവിതം ശരിയാണോ എന്നും ഭഗവാൻ തന്നെ ശരിക്കുമുള്ളതാണോ എന്നും ആ ആത്മീയ അനുഭവം ഭഗവത് ദർശനം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയാനുള്ള താല്പര്യം മാത്രമല്ല, അതിനുള്ള അധ്വാനം, അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ, അത്രയും തീവ്രമായി തന്നെ, അത്രയും ആഴത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. അതാണ് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതിനെക്കുറിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഈശ്വരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു. He saw God face to face. അപ്പോൾ ഒരാളിനെ, ഒരു വ്യക്തിനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത്, മുഖത്തിനെ കാണുന്നത്, അതുപോലെ നേരിട്ട് കണ്ടു ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ, ആത്മീയ തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സജീവമാകണം. അത് വെറുതെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല, ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളല്ല, പലരും സമയം കളയാൻ വേണ്ടി, കാലക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളല്ല, അതുപോലെ തന്നെ കാലക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടി കേൾക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളല്ല. ഇത് ശരിക്കുമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത്രയും ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ, ഇത്രയും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഒരു ആവശ്യവും ഉണ്ടാവില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ദിവസം സൂര്യൻ കിഴക്കാണ് ഉദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ? കാരണം നമുക്കത് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറാണത് അസ്തമിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് നമുക്കറിയാം. അത് നമുക്കറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദിവസം ഈ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ദിവസം കുറേ ആൾക്കാർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ജപം ചെയ്യുന്നു. ജപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, ജപം ചെയ്യണം.
ജപാത് സിദ്ധി, ജപം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിദ്ധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും, ചെയ്യണം. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ആ തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യണം, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ഈ തത്വത്തിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടാകണം. എങ്ങനെയാണോ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം അവിടെ പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോകാനുള്ള വഴി നമുക്കറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ ഗൂഗിൾ മാപ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെടുത്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ നമ്മൾ ആ വഴി കണ്ടെത്തി നമ്മളവിടെ പോയി ചേരുന്നു. പിന്നീട് ആ വഴി നമുക്ക് അറിയുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യം പോലും ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണ്മകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, എൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെ വായിക്കാനും അതിനെ കേൾക്കാനും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടാവുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൽ താല്പര്യമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് താല്പര്യമില്ലാത്തത്? കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ബഹിർമുഖമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സ് പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ വളരെ സുഖം തോന്നുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങൾ എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സജീവ പ്രവർത്തനം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൻ്റെ അടിമയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപരതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ മാറ്റിവെച്ച് ആ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്കും ഈശ്വരനിലേക്കും ആത്മ സ്വരൂപത്തിലേക്കും നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ആ ബോധം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം സത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന പോലെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ഉപദേശങ്ങളെ തെരഞ്ഞു നടക്കാതെ ഈ ലോകം അനിത്യമാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥം പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ഗുരുക്കന്മാരും ആചാര്യന്മാരും അവതാര പുരുഷന്മാരും വേദങ്ങളും പറയുന്നതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പലപ്പോഴും ചില വ്യക്തികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ലോകം ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം ബ്രഹ്മമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ള തെറ്റായ കുതർക്കമായ അർത്ഥത്തിനെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെറ്റ്? കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥം. സത്യസന്ധത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകളിന് ബലം കിട്ടുന്നത്. ആ സത്യസന്ധത നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും വാക്ക് സത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ, സത്യവചനം തന്നെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ സ്വതവേ സത്യസന്ധത ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാകും. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായെങ്കിൽ, സത്യത്തിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിൽ, ആ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ വല്ലാത്ത ബലം, കരുത്തുള്ള വാക്കുകൾ, ശക്തിയുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ വാക്കുകൾ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജൂൺ 6, 2021 മഹാമാരി, വലിയൊരു മഹാമാരി കോവിഡ്
ആഗോളം ആദ്യത്തെ തരംഗം, രണ്ടാമത്തെ തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തരംഗമും വരുന്നു എന്ന് ആശങ്കയോട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഈ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ സ്വരൂപം ആത്മാവാണ്, ബ്രഹ്മനാണ്, ഞാൻ ആ ഭഗവാന്റെ സന്തതിയാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം തത്സത്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെ ആത്മീയ അറിവ് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വചനാമൃതം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുവെന്നും ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കാൻ അതിൽ പുരോഗതി നേടാനും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ക്ഷമ, ജപം എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്ന സ്വാമിജിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി ജീജ ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम। आज ये शुभ दिन मिलिए भगत जन, आज ये शुभ दिन मिलिए भगत जन। गाहो गाहो रामकृष्ण नाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम। रामकृष्ण नाम रामकृष्ण प्रेमे, रामकृष्ण नाम रामकृष्ण प्रेमे। मातिया उठग धर धाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम। हरि दे भूपार प्रेम अवतार, हरि दे भूपार प्रेम अवतार। प्रभु रामकृष्ण गुणधाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम। जय राम से कृष्ण विश्व गुरु रामकृष्ण, जय राम से कृष्ण विश्व गुरु रामकृष्ण। एकाधारे श्याम शिव श्याम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम। आज ये शुभ दिन मिलिए भगत जन, आज ये शुभ दिन मिलिए भगत जन। गाहो गाहो रामकृष्ण नाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम, गाहो रे जय जय रामकृष्ण नाम। ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഭജന നമുക്ക് നൽകിയ ജീജ ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി രജനി ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. സംസാരമാകും മഹാബ്ദീലെന്നൗക മുങ്ങുകയായമ്മേ, മുങ്ങുകയായമ്മേ, മുങ്ങുകയായി. മായയാകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റൂരൂക്ഷമായി ഊതുകയാണെൻ്റെ ചുറ്റുപാടും, ഊതുകയാണെൻ്റെ ചുറ്റുപാടും. പാടവമേറ്റം കുറഞ്ഞവനാണെൻ്റെ മാനസമാകുന്ന കർണധാരൻ, മാനസമാകുന്ന കർണധാരൻ. മർക്കടമുഷ്ടി വളരെയേറുമെൻ്റെ ഷഡ്വികാരങ്ങളാം തണ്ടുകാർക്ക്,
ഷഡ്വികാരങ്ങളാം തണ്ടുകാർക്ക് നിർദ്ധയമായൂതും കാറ്റിലകപ്പെട്ടൻ ജീവിത നൗക തകരുകയായി, ജീവിത നൗക തകരുകയായി. വള്ളത്തിൻ ഭക്തിയാകുന്ന കഴുക്കോലും കള്ളമല്ലമ്മയൊടിഞ്ഞുപോയി, കള്ളമല്ലമ്മയൊടിഞ്ഞുപോയി. വിശ്വാസമാകുന്ന പായയുണ്ടൊന്നതു മിക്കതും ജീർണിച്ച മട്ടിലായി, മിക്കതും ജീർണിച്ച മട്ടിലായി. വള്ളത്തിനുള്ളിൽ കയറുകയാണമ്മേ, വെള്ളം തടുത്തിട്ടു നിൽക്കുന്നില്ല, വെള്ളം തടുത്തിട്ടു നിൽക്കുന്നില്ല. എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതിപ്പോഴിവാനെന്നു ചൊല്ലിത്തരേണമേ സ്നേഹപൂർവം, ചൊല്ലിത്തരേണമേ സ്നേഹപൂർവം. അന്ധകാരമൊന്നു മാത്രമാണിന്നു ഞാൻ ഹന്തദർശിപ്പതു ചുറ്റുപാടും, ഹന്തദർശിപ്പതു ചുറ്റുപാടും. ഓളങ്ങളിൽപ്പെട്ടു നീന്തി നീന്തി നിന്റെ നാമമാം തോണിയിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കാം, നാമമാം തോണിയിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കാം. സംസാരമാകും മഹാബ്ധിയിലെന്നൗക മുങ്ങുകയാണമ്മേ, മുങ്ങുകയായി, മുങ്ങുകയായി അമ്മേ, മുങ്ങുകയായി. ഹരി ഓം. പവിത്രാനന്ദ സ്വാമികൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ സന്യാസി ശിഷ്യനായിരുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. പ്രബുദ്ധ ഭാരത വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ തുടങ്ങിവെച്ച 1896 തുടങ്ങിയ ആഗോള ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയായ പ്രബുദ്ധ ഭാരതയുടെ പത്രാധിപനായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ 1894 തുടങ്ങിയ വിവേകാനന്ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ അധ്യക്ഷനുമായിരുന്നു. 16 മാർച്ച് 1975 പവിത്രാനന്ദ സ്വാമികൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നൽകിയ പ്രഭാഷണം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആൻഡ് ഹിസ് ട്രെമൻഡസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ പവർ എന്ന പ്രഭാഷണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. Sunday, March 16th, 1975. Sri Ramakrishna, his tremendous spiritual power. Let us have our prayer or meditation. Om Osmin Dau Prithivi Chantariksham Motam Manasaha Pranoisya Sarvai Tamevoikam Janata Atmanam Vanna Vacho Vimunchatha Amritasaisa Setuhu. He from whom the whole universe has come into being, to whom we owe the existence of our body and mind, strive to know Him and Him alone. That is the way to bliss. That is the way to immortality. Peace, peace, peace unto us all. The Sanskrit hymn to Sri Ramakrishna composed by Swami Vivekananda. This hymn is chanted daily in most of the centers of the Ramakrishna order. In substance, it means,
because we talk of religion and spiritual life and cannot put them into practice, therefore we take refuge in Thee, O Lord. The subject of our talk this morning is Sri Ramakrishna, his tremendous
spiritual power. It is said in the Bhagavad Gita, whenever religion declines and irreligion becomes uppermost, then I body forth myself for the protection of the good and for the destruction of the wicked. From age to age, I come to give impetus to religion. At the time Ramakrishna was born, people, Indian population, were under the British influence. And they became what they call anglicized. There was some protest. Protest from various sources. There were 3 schools of Brahma Samaj. Adi Brahma Samaj, Sadharan Brahma Samaj, Navavidhan. They were also formed in English pattern. They would not believe in image worship. They would consider it idolatry. They did not believe in monasticism. And then they were also under the great influence. There were other schools. There was Arya Samaj. They also did not believe in monasticism. They would not believe in image worship. There was protest from Orthodox school of Hinduism, but their protest was also reactionary, not fitting with the real religion, real spiritual religion. Ramakrishna was born. His early name was Gadadhar, but we shall call him as Ramakrishna because he is known by that name. His early name was Gadadhar Chatterjee. He was born of a very pious family. Father and mother were very spiritual. While very young, while mere a child, Ramakrishna showed great potentialities which foretold
that has extraordinary spiritual future. Once he was going in the field, in the village life, he saw a dark black patch of cloud and a flight of white cranes was going at that background. And seeing that, he fell into what is called superconscious state. People did not know it was superconscious state, but he was unconscious. Ramakrishna was loved by one and all. Once some ladies of the village were going to a temple to offer worship, and they were singing devotional music as they were going. Ramakrishna all of a sudden became unconscious. They thought they could not think better, but they were afraid what his parents will say. They were worried. But anyhow, after some time, he came to his normal state. If we ourselves are always in normal state, another day, there is a representation of Shiva, some country theatre of a. At the last moment, the person was to take the part of Shiva was sick. Then they thought Ramakrishna will be able to take that part. He was so. And Ramakrishna came, and he was in samadhi, unconscious. Unconscious or superconscious. So, and they were worried. What is this? But in any case, it lasted long. There was another case in the villages sometimes on some religious ceremony. Brahmins come, Brahmins are invited scholars, and they discuss things. And in this discussion, there is competition who will win the case. So the discussion was going on. Ramakrishna all of a sudden said, could it not be the solution? His solution was so great that they were amazed. And he had no book learning anything, but how could he do that? In Christ's life we find, is he not a carpenter's son? Where did he get that wisdom? Ramakrishna's father died, and his elder brother Ramkumar was in a great difficulty financially. So
he went to Calcutta. At that time, to come to Calcutta, it is something like 60 miles or so. It would take at least 2 days or 3 days. It is called a remote village. Now I think one can go there by a car in 1 hour, in 1 hour and a half. But it was a remote village that undergo so much difficulties. Ramakrishna's brother, Ramakrishna otherwise was so gentle, he asked him to go to school. But he had no interest in studying. But he has interest in doing worship. There was a temple, there he would worship. But he would not, he had no interest in studying. When his brother remonstrated with him, he said, I don't like this bread-winning education. I said, that knowledge which will give me to earn my means of livelihood, he said, bread-winning education. I did not like that. He could not be persuaded. Afterwards, he would say, you must learn from God directly. Book knowledge has no value. Afterwards, one get Dr. Sarkar, who treated Ramakrishna. He would say that mathematical formula create confusion in our minds, but we can know directly. So Faraday, a great scientist, chemist, he would say, the mathematical calculation create confusion. One must know direct from nature. Einstein would say, many of my discoveries were got through intuition. I would feel this is the thing. And then he would calculate it afterwards. He would got the result first, and afterwards he would simply calculate. At that time, a rich lady built a temple in Dakshineshwar. It was not one temple. There was a temple of Kali, temple of Vishnu or Shiva, or Vishnu or Krishna. And there was a temple of Shiva, several temples. Ramakrishna was persuaded to be a worshipper at the Kali temple. Afterwards, Ramakrishna would say there should be harmony between your words and thoughts.
when Ramakrishna was worshipping the Kali, and he would say, is she really living? And this thought became so intense that one day he wanted to make an end of his life. His love for Kali was so great. I purposely used the word Kali simply, but it was so intense that he wanted to make an end of his life. So when one's intensity is so great, God cannot be far off. It is said, not only we want to approach God, God also wants to approach us. It is we who neglect Him. So at that time he had the vision of Kali. He said, he saw something like waves from an ocean of bliss were coming, and they touched him, and afterwards he was in a superconscious state. But it was just the beginning. When once he had got the taste, he wanted to have it always. And once you have got the taste, you'll want more and more. And there's no end to it. She wanted to see he wanted to see the vision of Kali always. But it was not possible, at least it did not come, and would cry from day to day. He would say in the evening, when the temple bells would run, in the temple there is called music concert hall, and in the temple bells would be ringing, and he would be crying, another day is gone. And he would be crying so much that sometimes fall down, lying down, and the snake would go over his body. He was unaware of anything. At last, he got a state, and he got the realization of Kali. Ordinary people think that Ramakrishna has gone mad. And many persons worship, but who does these things? So much it's a delirium, as it were. He has gone mad.
Ramakrishna's parents thought, if he marries, perhaps he will come to the normal state. One would say that what you call our normal state, it is abnormal state. They thought if he marries, he'll become to the normal state. They found it difficult to get a bride, and it is strange. Ramakrishna said himself that in that village, about 4 miles off, there is a girl, you may try. That was afterwards, she was afterwards known as Holy Mother, Saradamana Devi or Holy Mother. Staying for some time in Kamarpuku, Ramakrishna came back again to Dakshineshwar. But his delirium of religion did not decrease but increased. And at that time, he was feeling great burning sensation all over the body. So much so, he would take bath, he would take towels over his head, and he did not know what to do. For long 6 months, he was suffering. Rani Rasmani and her son-in-law, who was afterwards devoted, thought this is a kind of disease, and they brought in good Kobirajas, not medical, Ayurvedic, they call Kobiraj. They were very capable. So many medicine was given. At that time came one nun. I do not like to use the word nun, you will have another conception, sannyasini. She said, this is a spiritual condition. Ordinary medicine will not cure it. But Rani Rasmani and others would not believe it. And they said, all that, let her be given a chance. And she put sandal paste all over his body, and something else she did, and she was cured. Others thought perhaps it was by chance. And this her name was Bhairavi Brahmani, the particular type of Tantra worship, it's a technical thing. They are called Bhairavi. And she, because she was Brahmin, she is usually called Bhairavi Brahmani. And she taught him different systems of tantric worship, 64 systems of tantric worship.
So when you have become successful in a spiritual field, then you have got the preliminary conditions fulfilled, as for instance, purity of heart, no enmity, no anger, and all these things. So one succeeds completely, easily. So 64, for each system, she took only 3 days. And in that way, 64 systems of tantric worship. He became successful in realized these things. And in the meantime, words reached Jarambati, the place of Sarada Muni Devi, or whom we call Holy Mother. I do not know who used the first term, Holy Mother. Then Holy Mother, it was whispered. When one openly says, that is one thing. When people whisper about, that becomes much more excruciating. And Holy Mother thought, she'll come and herself see what the matter is. So for Holy Mother, perhaps it took 3 days or 2 days and a half. And Ramakrishna himself told, and he was extremely truthful. Even in his dream would not he tell a lie. And he said, there has been marriage. Would you like me to drag down to the worldly life? Holy Mother said, no, I want to learn from you spirituality. And she taught Holy Mother and she was pure as purity itself. And she began to grow in her spiritual life. Ramakrishna said, 2 great obstacles in spiritual life is money and sex. He wanted to cultivate, literally, whatever you do, do it intensely, to how to give up, how to give up the love for money. He would sometimes practice. In one hand, he would take a clod of earth, and another hand he would take money, rupee or some, and both throw the water. He says, this money can give you comfort, but it cannot give you the knowledge of God. And he would throw them in that way. He practiced that thing. Afterwards,
it became impossible for him to touch any metal, any coin, even any metallic coin. Afterwards, when Swami Vivekananda came, I said Swami Vivekananda was so bold, and he would put hidden on the bed of Ramakrishna. Ramakrishna would be screaming because there was some money in the bed. He could not touch even then. He could not touch. And at that time, he was longing for his would-be disciples' arrival. He said, when Swami Vivekananda first came to him, he said, my tongue is burning talking with these worldly people. I was waiting for you. I felt a pain in my heart as if a towel is wrung. Wet towel is wrung, in that way I was feeling. Swami Vivekananda, then when he came, that why did you take so long? I was waiting for you. Going to the roof, looking towards Calcutta, he'd be saying, where are those? He would be crying. And when at that time Narendranath came, Ramakrishna himself described. When I saw him at once, I felt that in a city like Calcutta, such person cannot come. His hairs were disabled, no any attraction for the other world at all. At that time, Narendranath would be Vivekananda, would go and ask people, have you seen God? He asked, Brahma Samaj, Adi Brahma Samaj, Devananda Tagore was known for his great religious realization. He was a very great soul. Swami Vivekananda once went, he was in a boat, and he went and asked him directly, have you seen God? Devananda Tagore did not answer directly. He said, you have yogi's eyes. He did not directly. And he was studying in a college, Wordsworth. In Wordsworth there is something giving descriptions of superconscious state. I said, if you want to see it, know that, go there. You will find it in Ramakrishna. In any case, what is this source? He came one day to Ramakrishna, and Ramakrishna asked him to sing a song. Ramakrishna, Swami Vivekananda sang a song. Ramakrishna said that his whole soul was in the song, as it were. Then he took him
to another room, and another room, and he touched him, and he was in a conscious state, super conscious state. And Swami Vivekananda said, "What have you done with me? My parents." But, and he said, he said, "Come to see me another day." At that time, Narendranath was member of the Sadharan Brahma Samaj. That they are very truthful. They will say, "We shall try to come." They will not say, "We will come." With Ramakrishna it was all right. With other things, there is no use simply. It is intricacies of words. We shall try to come and we shall break it. So Ramakrishna, Vivekananda, and because he said he came. When he came another day, he took to a neighboring house and he touched him, and he found out that what he thought about Ramakrishna, Vivekananda, was true. He found out. In the meantime, he wanted to know how the religious leaders of other religions practice or get realization. Once he went to the neighboring house. The owner of the house was very much devoted to Ramakrishna, and he was he gave direction to the doorkeeper that Ramakrishna could at any time go there. Once he went there, there was a picture of Jesus Christ, and he looked at the picture, and the picture became alive, as it were, and entered into him. Entered into him, became one with him. And you see, it was a Hindu temple, Kali temple. From that, he could not enter into the temple. He could not enter to see his mother Kali. And for 3 days, he was in that spirit. And the truth is that that his realization was true, because after effect was for 3 days he could not. Ramakrishna wanted to know how does the Muslims worship, and he became the disciple of a Sufi saint, and he would make namaz, Muhammadan word for prayer is namaz. 5 times they do prayer, namaz. Ramakrishna would do that. He would dress himself like them. So much so, he was going to eat even forbidden food. So he would be doing things thoroughly. But they were not given. They say, going the direction to the Indian food, but in Hindu food, in that way. And
And after a few days, I think the 7th day, he saw vision of Muhammad. He got a vision of Muhammad, and that knew that the Islam is also true. Once, and he was worshipper of Krishna. No, Ram and Sita too. There came here a person was a devotee of Ram, and he came and he learned from him. I think at that time or afterwards, I cannot exactly think. He had saw with naked eyes Sita, he saw. This, his name was Jatadari, this Ram he had. And his realization of Ram was so great that you see Ram going about. When you go to swim or to take bath, Ram was with him. He was his constant companion. It is not feeling the presence of God like Brother Lawrence. It was a definite, more realistic. That was feeling. He was realistic. He would see that the Rama was he. A disciple of Ramakrishna was the president of the order. Before him, someone was saying that it was simply imagination. It could not be. It could not be true. And he said he has known everything. That Swami said, can you tell me where matter ends and spirit begins? It's a scientific question. One cannot say where matter ends and spirit begins. We do not such a thing. So you see, it's around. Sometimes you just slap also because you are very naughty. Ram would be. And Jatadari was so ill and gave him the image of Rama. And it was he that had a book in which only one word was written in pages, Rama. That is, one word is sufficient. What will you do with learning many things? Book learning has no value. So he had only one word he had. And in this way, he found out the truth that all religions are true. The most important thing of the teaching of Ramakrishna was that all religions are true. Swami Vivekananda once criticizing some religious sect who practice dubious things. Ramakrishna scolded Vivekananda and said, why do you criticize them?
That is also a method that suits them, and he became so liberal that that all religions are true. Then Ramakrishna began to preach. There are two methods of his preaching. He would be constantly singing. His music was so extraordinary. I think it was Holy Mother said that Swami Vivekananda's songs are very, he would sing in such a nice way. Ramakrishna would be in samadhi. But when Ramakrishna would be singing, these are much superior. Once we had I had an interesting experience. I think Swami Bodhananda was here, if I remember right. He was in Madras, I was there. Someone was singing. He was a very good singer. He said that this music is good, but it is not like, it is nothing in comparison with what Swami Vivekananda sang. So here, over that, with compound interest, Vivekananda's song was nothing in comparison with the singing of Ramakrishna. And he preached in two ways. By singing songs, there came a person, a scholar, orthodox, belonging to orthodox a school. As I said, these orthodox schools also there, but they were reactionary or too much orthodox. His name was Sasadar Tarkachuramani. Tarkachuramani has got in Sanskrit great learning. One day he came to Ramakrishna. Sometimes he would go himself to people, but one day Sasadar Tarkachuramani came. And Ramakrishna sang, I counted 8 songs. And Sasadar Tarkachuramani said, can you tell me, by studying too much philosophy, my heart has become hardened. Can you tell me how it will be a little melt? He said, simply by singing. He did that. He began to weep, or eyes were moist. In any case, it spoke in such a in such a pathetic way. He did. Then Ramakrishna was waiting for his monastic disciples. First came two paras. In any case, his disciples began to come one by one. And he had 12 disciples, 12 monastic disciples. Each one of them was a giant. Spiritually, each one of them was a giant. I had the privilege of seeing some of them. I could see how each one was different, but each one is great. That is common. Each one was great. There are 12 disciples. And they became a great power, and they
became a great power, each one of them in their own way. One by one, several of them became presidents, presidents of the order. And another way he preached, I say, there was a teacher, Mahendranath Gupta. He was rational. He had domestic trouble. And he came to a place near Dakshineswar. He was a little poetic feeling. He would be talking poetically. Always he would be talking. Once I was walking with him. I went to see him, and it was evening. That street was quiet, and there were trees. I was alone with him, if I remember. And he said, just look at the tree, as if they are meditating. There is Upanishad or hymn, or said that trees are also meditating. He said. And he came with a domestic trouble in a place near Dakshineswar. And his nephew or somebody took him for a walk, and he said, you might like Dakshineswar. He came to Dakshineswar not because of its spiritual feeling. And he came and saw, out of curiosity, he went to Ramakrishna's room. Not room. At the door, he has got English education. He was a great scholar, M. Was a very great scholar. And he said, can I see him? Without permission, one cannot go. I said, there was a maid. He said, why don't you go? You may go. And when he saw him, and he was very much attracted to him. He did not came to Ramakrishna for religious things. And the next time he came to see. Then Ramakrishna was talking of Kali. And M said, but it is simply an image. Ramakrishna said, why should it be an image, Kali? It is a blissful mother. So I said, I do not like to use that blissful mother. I wanted to omit, I could not. So why should it be? And you Calcutta people, you are always for teaching and teaching and teaching. I said, why don't you take care of yourself? Why should it be as a simple an image? It is my blissful mother. And M was caught, and he began to calm. And he wrote the conversations of Ramakrishna. He became so devoted that he would hear these things. And sometimes, perhaps, sometimes in presence of Ramakrishna also, he would be writing. Because another person was writing, Ramakrishna would say, why should you take down these things? But to him, he would not say that. Sometimes he would say, just you hear what I say, that M was writing. And he wrote 5 volumes of
what is called gospel of Ramakrishna. And he took down notes and going there to home, and he would be reading them. And he was as I said, he had some domestic trouble, and he became a teacher in the school of Ishwar Chandra Vidyasagar. At that time there was a person very well known for his compassion. He had very great compassion, but he would not like to believe in God, because in God, in God's world, why there is so much, why there is in God's world, why there is so much misery, and he would not believe in. And he was the principal of a school of Vidyasagar. And in 1 year, the result was bad. And Vidyasagar said, because he goes too much to Ramakrishna, therefore the result was, M at once resigned, because he was so much annoyed with him. But he was poor, he was not very rich, he had lost his job, and once he was pacing up and down, just what to do. And just that moment, time, there came a letter from one important person. Come to Ramakrishna every day. He would come only on Sundays or holidays, and he would go to the roof, and would be thinking of those things. And afterwards, he began to write these things. First he made experiment, so sending 1 or 2 chapters and just to see how what is the effect. And people began to love this writing so much. There are 5 parts of Gospel of Ramakrishna. It is said, someone said, 90% of monks of our order have joined by reading the Gospel of Ramakrishna. This was also said by one disciple of Ramakrishna. He said, 90% of, it is true, 90% of he was, had come by reading the Gospel of Ramakrishna. Now these books are spreading all over, in different parts of the world, translated into different languages, and this is a tremendous things. So the Ramakrishna's message is spreading in different ways. The disciples, some Vivekananda came to this country, others were those who did not come to this country. They worked in different centers. Now the organization has become so big. I remember when I came by boat, as immigration officer said, how many followers your organization has. I began to blink
I could not give the number. Two Swamis we came, and he was afterwards. He asked when I have come. I said, what did you answer? He also began to blink. So it has spread so much that we cannot say how many big. Vivekananda, in one of his letters, was it 1896, 19th February or so, he said to one of his late disciples, not late disciples, young man from Madras. He was from Madras. He liked him very much, was very devoted to him, and he wrote to him. His name was Alasinga. He wrote a letter. 50 centuries are looking at you. That means for 50 centuries. Yes, 50 centuries are looking at you. I had the privilege of bringing out this, editing these things. Previously they were in small pamphlets, and I said, did it. I remember, even now I remember, when you edit a thing, you do not edit with devotion. You think critically, people will see. I remember, even now I remember, I stopped. I said, how could he, what did he see in him? He was an ordinary person, might be a little devoted to him. How could he write that 50 centuries are looking at you, 5,000 years are looking at you? And I find Swami Vivekananda writing in another letter, 5,000 years, this influence of these things will last at least 5,000 years. So this movement, this same thing he wrote. He had this conviction that this movement will last at least 5,000 years. And this has come out of one person who had no book learning, and afterwards there came a scholar once to him, Bankim Chandra Chatterjee, a very really great scholar. He had written books and some books he has written. He was a government official, and some books with research. I was thinking how could find time, and he said, Bankim came. I said, do you think, Ramakrishna would ask some that, what do you think you are, first he got a scolding. Bankim was extremely proud man, not proud, not in the sense, he was conscious of his power, his ability. So what do you think, what is the purpose of life? He wanted to make fun with Ramakrishna. Purpose of life is to enjoy life. And see, you like vultures. Vultures go high up, but their eyes are on the carrion below. And Ramakrishna would not know who is who. He had no doubt. And then he asked him, what do you say? Sometimes Ramakrishna would make fun. And he said to him, what do you say? You are a scholar. Is it necessary that for religion one should have some knowledge of science? Science, the word science. He could make fun. Ramakrishna could make subtle fun.
a little knowledge of science. I said, yes, some little knowledge is necessary. I said, no, so from a ray of light comes from the mother, then all your book learning becomes nothing. So Ramakrishna had no book learning. Saint Vivekananda once said in America that I am the disciple of a person who had no book learning. And the disciples told him and that, well, you are as stupid as I am. So it indicates that here was a person who had no book learning, but he became so powerful. It is said, a doctor would come to treat Ramakrishna, Dr. Sarkar, a very, very big person, very big. Not only doctor, he did many other things. He said, Dr. Sarkar would come to treat Ramakrishna, but sometimes he first came he would get his visit. Afterwards he would not take any visit. He became very much devoted to Ramakrishna. And M sometimes would be message, would go with information about Ramakrishna work and then go to Dr. Sarkar. So once he said, gave the information about Ramakrishna. He said, how are you? I said, oh, how are you? Don't say. Whole night I thought of Ramakrishna. He was thinking medically, but it was spiritually too. He became ill. And then Dr. Sarkar said, once there will be, when he would come, there will be arguments. He would set Girish Ghosh against Dr. Sarkar. Girish Ghosh could, very argumentative, he could answer. And there is Dr. Sarkar said, it is said that real knowledge you cannot get through calculations. Mathematical formulae creates confusion in the brain. Faraday would say you get it directly, the knowledge. You get the knowledge directly. So now, this way we find that how great, how tremendous had been the influence of Ramakrishna. A person who had no book learning, was quite innocent of book learning. That's all. Sing another hymn to Sri Ramakrishna composed by Swami Vivekananda. In this, Swamiji speaks of his own experience of Ramakrishna's love and grace. My salutations to thee, the breaker of the bondage of ignorance. Thou art the embodiment of perfection, and thou removest the imperfections in others. By a mere glance, thou givest spiritual experience. Thy grace has lifted my mind to the superconscious state. Thou art all love for all people, regardless of qualifications. Thou art our strength and support, the supreme abode of peace and bliss. This hymn is also sung daily in many of our centers.
subject of our talk next Sunday will be basis of spiritual life. On Tuesday evening, we have discourse on the Gita at 8:15. All are welcome. Let us conclude with our prayer. Om Sadve Bhavantu Sukhinah, Sadve Santu Niramaya, Sadve Bhadrani Pasyantu, Ma Koschi Dukkhabhag Bhavet. May all be happy. May all be able to overcome the difficulties of life. May all have right understanding and the strength to follow that in practice. May all be able to reach their spiritual destiny, O Lord. Peace, peace, peace unto us all. ഇത്രയും നേരം നമ്മോട് സംസാരിച്ച സ്വാമിജിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി രജനി ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. ജയ ജയ സ്വാമിജി നിർമ്മല കീർത്തി, ജയ പുരുഷോത്തമ സേവനമൂർത്തി. ജയ ജയ സ്വാമിജി നിർമ്മല കീർത്തി, ജയ പുരുഷോത്തമ സേവനമൂർത്തി. ജയ ജയ സ്വാമിജി. ബ്രഹ്മമഹേശ സത്യസ്വരൂപ, നിഷ്കള നിർമ്മല പ്രേമാകാര. ബ്രഹ്മമഹേശ സത്യസ്വരൂപ, നിഷ്കള നിർമ്മല പ്രേമാകാര. ജയ ജയ സ്വാമിജി നിർമ്മല കീർത്തി, ജയ പുരുഷോത്തമ സേവനമൂർത്തി. ജയ ജയ സ്വാമിജി. ഉജ്വല നേത്ര ചാരുശരീര, ദീനദയാലോ വീരനരേന്ദ്ര. ഉജ്വല നേത്ര ചാരുശരീര, ദീനദയാലോ വീരനരേന്ദ്ര. വിവേകാനന്ദ പരമാനന്ദ, സന്മയ ചിന്മയ പരിപാഹി. വിവേകാനന്ദ പരമാനന്ദ, സന്മയ ചിന്മയ പരിപാഹി. ജയ ജയ സ്വാമിജി നിർമ്മല കീർത്തി, ജയ പുരുഷോത്തമ സേവനമൂർത്തി. ജയ ജയ സ്വാമിജി. ഭജന പാടിയ രചന ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി ജീജ ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. രാമകൃഷ്ണ ശരണം, രാമകൃഷ്ണ ശരണം, രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം, രാമകൃഷ്ണ ശരണം, രാമകൃഷ്ണ ശരണം, രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം. ഗുരുകൃപാ ഹി കേവലം, കൃപാ ഹി കേവലം, കൃപാ ഹി കേവലം ശരണം. ഗുരുകൃപാ ഹി കേവലം, കൃപാ ഹി കേവലം, കൃപാ ഹി കേവലം ശരണം. രാമകൃഷ്ണ ശരണം, രാമകൃഷ്ണ ശരണം, രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം. ശരണാഗതോഹം, ശരണാഗതോഹം, ശരണാഗതോഹം ശരണം.
ശരണാഗതോഹം 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 ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമോ നമ നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമോ നമ രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം രാമകൃഷ്ണ രാമകൃഷ്ണ ജയ ജയ രാമകൃഷ്ണ 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 രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം ഗുരു കൃപാഹി കേവലം കൃപാഹി കേവലം കൃപാഹി കേവലം ശരണം ഗുരു കൃപാഹി കേവലം കൃപാഹി കേവലം കൃപാഹി കേവലം ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം ശരണാഗതോഹം 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 ശരണം ശരണാഗതോഹം 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 ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമോ നമ രാമ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ശ്രീ ഗുരവേ നമോ നമ രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം രാമകൃഷ്ണ രാമകൃഷ്ണ ജയ ജയ രാമകൃഷ്ണ 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 രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം രാമകൃഷ്ണ ശരണം ശരണം ഹരി ഓം. ഭജന പാടിയ ജീജ ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ അന്തർയോഗം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം അടുത്ത മാസം ജൂലൈ 4-ാം തീയതി ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ഒത്തുചേരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.